Hello, people. Um, so I don't have tons of time, but I thought more people would be interested in this than there are. Um, I don't know. This is exciting times for me. I don't know if it's exciting times for other people. Um, it looks like the revolution is on. What can I tell you? Um, Looks like the revolution is on. My guess is that overnight. Um, hey, Lance, if you want to jump on, I don't know if you can. It's probably pretty late where you are. Um, it's interesting days, at least for me. Hey, RJ. Um, so my main concern until now was whether there's, yeah, my main concern was whether there was what I called a seed crystal that could help the supersaturated solution um, come together. And because while people have hated the regime and uh, part of part of the hatred comes from the religious Muslims because the Islamic Republic is not reflective of um, most Muslims and how they view the world. Most Shia Muslims. So by far, the the most respected, widely respected Ayatollah in the world is Ayatollah Sistani, who is in Iraq. He is a political quietist, um, and there are no grand ayatollahs, no great, widely accepted ayatollahs anywhere in the world who subscribe to this idea of velayat faqih, of a theocracy in Iran, which leaves the theocrats without without a religious leader, and that's how you end up with Khomeini. Khomeini was a widely respected leader, and he had an idea which he considered important, and that was the whole point of the revolution. Was this velayat faqih, and it's unraveling, and but the question became like, what are you going to put it in its stead? And from what we're seeing, people are in fact responding to Reza Pahlavi. Um, they are chanting Javid Shah, which means "Long live the king." They are chanting "In akharin nabarde Pahlavi barmigarde," which translates to "This is the final battle," and Zaftig Ayatollah. That's funny. این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. This is the final battle. Pahlavi will return. Um,
And in fact, there have been people putting up the old flag of Iran, which has the Shir o Shamshir, the lion and the sword, as opposed to the stylized onion, as some of us call it, but it's a stylized Allahu Akbar. Um, that is the centerpiece of the Islamic Republic flag. And it's apparently coalesced. So at 8 p.m. Iran Standard Time, and Iran Standard Time, there's only one time zone in Iran, and it's one of those half-hour ones. So I believe right now in Tehran, it is 8:43 a.m. So almost exactly 12 hours off from here in Los Angeles. Apparently, there's a joke going around in Iran. Nobody knows where the Ayatollah is except Israel. And so at 8 p.m. Iranian Standard Time, the Crown Prince Reza Pahlavi, who he was in college, he was only in his I think he was 19 or 20, something around there, when his father was deposed. He which was 47 years ago. I was like 2 years old. And it seems that it is coalescing around Boker Tov, my friend Chazi. That the revolution is coalescing around the idea of Pahlavi, of Reza Pahlavi going back. So he called for people to protest at 8 p.m. Thursday night and Friday night, Tehran time, and Boker Tov Yoav. And people showed up. People made noises. People, it looks like it's happening. I have been looking at the flight trackers. So there, while flights have been leaving Imam Khomeini Airport, which is the international airport in Tehran, flights are no longer, haven't been all day, haven't been since the protests really kicked off, haven't been landing. And but they are taking off, so people are I believe kind of getting out of there. Yeah, the internet has been cut off. Landlines have been cut off. Apparently, the regime is broadcasting Tucker Carlson, because why not? And while lots of encouraging video has been getting out, there was one video I saw which was horrific. Apparently, they did open fire on a crowd, and there are reports of dozens of people, maybe some 30 people, having been murdered.
and the pictures showed lots of people uh, apparently murdered. Reminded me of the scenes from Bondi Beach. Uh, I think. Um, what about the international flight going into Iran? I welcome. There are apparently actual people watching on X right now. Um, the I mean, I've been looking there. It's not clear. I'm not some sort of expert. The OS int people should be looking, um, and I haven't been able to see. Um, it's not something I've been able to track. I mean, I have the same information anybody else does, and I don't know too much about tracking flights, but um, I mean, you can look on flight tracker, and obviously there's a lot of the air flight traffic is avoiding Iran airspace. You can see there's the around the route, like people are avoiding it, but there are people who are also overflying Tehran, um, and they look to be Russian. And there's been lots of talk about um, Khamenei um, going to Russia. There's been talk about people um, sending money, etc., out of um, or gold outside of Iran. I'm personally more concerned. I mean, I could see the the crown jewels, which are worth billions, being looted, which the Shah didn't take with him when he left. Khamenei, I don't know if he would be able to take it with him if he left, but I actually asked Grok about that. Grok doesn't think it's possible that it would leave, but what did it say? The crown jewels are valued at uh, are valued at over $20 billion. Yoav, shalom lacha. Shalom, Boker Tov. Boker tov. Apparently, your government has taken over Iran. Which of our two governments? So I was listening to there's a regime propaganda channel out of London called Jadal Farsi, and just to see what the regime was saying, and they were calling Reza Pahlavi Netanyahu's tail. That was not meant to be a compliment. Okay. Well, if it's Natan tell, then I suggest that will not land in Israel then, because it's going to be immediately investigated on charges of corruption. Yeah. RJ says, what would it take for the prince to hop on a flight back? Frankly, I personally, I mean, I am guessing that there are plenty of Jewish Iranians, Persians who can claim to be Persian citizens who have served in the IDF,
and would be willing to form a sort of honor guard to help our dear friend Reza Pahlavi get back. There are the former members of, I mean, this was 50 years ago his father was deposed. So that while there may be, I don't know what kind of militia, but he can't go back to Iran without a significant a body, a significant military presence able to secure his safety, and that wouldn't be dozens of people. It would have to be hundreds of people, and I don't know that he has that, and I don't know where he would get that, and I don't know if they can get the proper equipment. I'm guessing Israel would offer them the proper equipment for him to go and try to get back. But I don't know. Yoav, what do you think? Why would there be people in Israel willing to do this service? It's quite risky. Yeah. I mean, you wouldn't go to Iran to perform any service. You would say it's none of your business anymore. Some will do it for the money, but then it's an HR issue. How do you interview them? How do you filter them? Who do you trust? Would some of them do it for the benefit that Israel would get to it for it? I don't know if the motivation is strong enough. Anyway, it will be an organization that is made up from scratch for people who didn't know each other and came from different backgrounds. There will be a lot of mistrust. I don't know how it can congeal in time. I mean, supposedly the whole idea behind people calling out his name is that he's been preparing for this. And he claims he has been preparing for this. And he claims that even members of the current regime have been contacting him. The army is the Artesh, the military in Iran, is separate from the Revolutionary Guard, the Sepah Pastaran. And while the leaders of the Artesh are selected for compliance and fidelity and not being people, I mean, for the past 47 years, Sepah Pastaran, the Revolutionary Guard, has been the elites ruling over the Artesh, the actual military. If you can get rid of Sepah Pastaran, is it possible that the Artesh will be loyal to Pahlavi? In time, but it's an HR issue. I'm stressing that. Yes, if the new king is really one of the great leaders of our generation, and he can, by the power of his organizational skills and charisma, make it happen, then it will happen. Or there could be somebody else in the shadows doing the organization. And then you don't be surprised if that somebody else emerges as the ruler when the dust settles. As we always said in this channel, the chances of this happening a priori are slim.
I would make the historical reference that Stalin came from the HR department of the Bolsheviks. Mm. He was the HR person. This is why he knew everybody. He knew who to trust and who not to trust and who needs to go. I mean, I would like to think the new king would not change his name. Regnal names is not a Persian tradition. Claire for president is not as funny as it sounds because secular Quranism is what you need in Iran. It's exactly what you need. If only it could work. It doesn't work, and it will never work. There is no such thing as secular Quranism. How about you did say that Claire has an organization. I believe she has an organization. I don't think it's a large one, unless it is the Malaysian or MI6 or the Chinese. She could be the HR offices of the New Kingdom. Sure. Yes, secular Quranism has never really been tried, and I don't think it ever will be. Here, you guys can look at Lucky. He's cuter. Yes, he's much cuter than me. I will not have too much time on a Friday to follow the events. But if somebody for the sport is going to be glued to the screens today, my advice to them would be to follow the Russians. First thing I would see is, are they evacuating their personnel from any countries? They don't have much of a. I mean, I've been asking Grok about this. They don't have much personnel. China apparently has a lot of investment, but not a lot of personnel in Iran. Still, it's not that you have to. It's not that personnel is important in being there. The act of taking the personnel out is a sign of the Russians planning something. Yeah. Because I think it's Russians turn in the game to make a move. I've been waiting for the end of the Orthodox Christmas, and I don't think they have made the move yet. And you have a gamer keyboard. Of course you have a gamer keyboard. Apparently, of course. When I bought the computer, I thought all the weird lights were weird and silly. But it came with the computer, so what am I going to do? Yeah, give something the dog to look at. He's looking at you. Hello, dog. Hello, doggy. Hello. Hello. I don't think he really recognizes the various things on screen, but he's looking at the screen. I think he does. It's not experience enough to know what to do with it. Do you recognize yourself? He's 5 months old. Yeah. Almost an adult. Has all his teeth come out already, or the canine? Yeah, finally, that last one that was bothering him fell. So today. Yeah, he looks much calmer. Yeah, that last one that was really bothering him was really bothering him, and it fell today. So I'm hoping, although he wasn't so calm during the Torah stream we had. Yeah. He wanted to play the entire time, and he bit me kind of hard. But yeah, somebody's saying that the Russians will not send boots on the ground.
Of course, the Russians will not send boots on the ground, but they will make a move, and they have capabilities, and they had a lot of time to think about it. Sending boots into Iran is a mistake. Mostly because the Iranian people, like the what the regime is trying to convince people is that Pahlavi is just a foreign stooge, and frankly, independence is something that the Persian people really want, which is why I think the humiliation of the 12-day war was a necessary prelude for what's going on right now. Stooge to which power? Any power. But he must be blamed of belonging to some camp. Oh, yeah, I told you, Netanyahu's tail. Okay, so what he needs is to be landing together with some Russian ambassador or with some Chinese ambassador hand in hand, and immediately signing contracts with the Chinese. That should be his first day in the office. I don't know if China. I don't. I actually asked Grok. Grok said that there's no information about his relationship with the Chinese. Well, of course, there's no information, and there might be none. But if he wants to be the king, that's what he needs to do today. So Patrick Bet David, I don't know if you know who he is. He's a American wealthy podcaster of Christian Persian origin, and he's friendly with Donald Trump. And he's had Pahlavi on his show several times, and he claims that Pahlavi doesn't want to be king enough, and Pahlavi has turned down his offers to meet with Trump. I don't know what's going on there. Yeah, I would assume that he doesn't want to be king enough, but I would hope there was somebody in his vicinity who is ambitious enough to puppet him into to appear to do something. There needs to be somebody doing something. Well, he has been. He's the one who called for the protests at 8:00. Well, it was 8:00 this morning, Los Angeles time. It was 8 p.m. Yeah, of course he will do the calling. He's the face of the revolution. But I don't know. I would assume a priori that he's not an organizer and he's not a good international scale politician. He needs to be the front person for somebody else. He's been attending international things for years and years and years. So he has the Rolodex. But there is the day to activate it. Yeah. Well, I guess most of the viewers do not know what the Rolodex is. He has the contact list. Yeah. Fine. I have nothing much to add because I know nothing about anything. Yeah, you're a very good color engineer. Yeah, I used to be. When there was work to be done. Color engineering isn't what it used to be. Color is a mess. On the other hand, most of the interesting problems are already solved, and you have
when you look at the screen of your iPhone, or even the color is perfect. There's not much work for any color engineers to do anything anymore. The other hand, some fundamental questions will never be resolved because color is about people, and people are people. And Different people see different colors differently. yeah, and they will think differently about it, and it's a mess. No. Yeah. Okay, so I guess I can need to start my Friday routine. It's a good time to Sounds do it. good. The grandkids are coming over, Yep. Yeah. so you get to be Saba. Yeah. One of my kids is flying to Dubai or one of the Emirates for a stag party. Wow. I Okay. mean, if we are in an age when an Israeli can just hop on the plane to one of the Emirates, wherever he's going, just for a party and come back, Yeah. we might get into the things might be progressing. I mean, so I to me it looks like the regime is cooked. I and Pahlavi, if he goes back, the lion and the sword is going to be back on the Persian flag. Um, I don't know what I mean. I would think Israel and the United States have, and possibly Great Britain, have been at least advising him on how to procure the things he needs to go back. But I don't know. Apropos Middle East, did you notice what was happening in Yemen in the last week? I did not. There used to be two Yemens, the good ones and the I bad remember. ones. Yes. Yeah, and last week there were three. Aha. The Saudi Arabian backed one and the United Emirates backed one. Mhm. And yesterday, one of the good Yemens conquered the other good Yemen. Okay. So now we're back to two. Okay. So we had a situation of three Yemens for a week. I didn't update my map. Good, because it would be futile exercise. Yeah, I remember when I was in junior high school, East Germany and West Germany and Yemen and South Yemen both united. And so for a while, we were looking at maps that we knew were outdated, and we understood that. And that was before the internet. Yeah. So as I was telling Sam in one of our talks, no two people in the Middle East can ever agree. So Yeah? Okay. okay, good luck for the Persians. Thank you. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Okay. So let's take a look and see. I don't know if Manitou is back on the air yet. They seem to have gone off the air, possibly for a small amount of time and possibly for a long amount of time. I think they only stream for like 8 hours a day through the night in Tehran. Iran International is still going. They're 24/7.
It's 10 a.m. Tehran time. Did I actually put the link out? I don't think I put the link out. You guys can watch Iran International, but they're not actually doing anything. علامات هدایت امثال افکار علامات هدایت کار کردن که نه تنها زنان هواداران فوتبال، هواداران ورزش و فرهنگ توی اون شهر گروگان شدن. خیزش ملی و ضد حکومتی مردم ایران. معترضان علیه خامنه ای و جمهوری اسلامی شعار دادند. اعتراض و اعتصاب گسترده داره میشه. گزارش‌ها درباره اعزام شبه نظامیان عراقی، گزارش از احتمال نوعی دخالت نظامی آمریکا در حال بررسی حمایت هدفمند از معترضان ایرانی هست. صحبت‌های لینزی گراهام که گفته که ترامپ شوخی نداره. نخستین فراخوان شاهزاده و دعوت به اعتراض عمومی. شاهزاده رضا پهلوی نیروهای مسلح نظامی و امنیتی به آغوش ملت ایران بازگردند. شلیک بکنن بعداً شناسایی میشن و مجازات میشن. شوک دوباره حکومت سفره‌های مردم. 260% افزایش قیمت تو روغن داشتیم. سطح جدیدی از بحران داره خودش رو نشون میده. در مورد روزهای آینده چه فکر می‌کنید؟ آیا وضعیت از این هم بدتر خواهد شد؟ کسبه و بازاریان به نظر میرسه که اصلا دیگه ادامه فعالیت اقتصادی ندارن با این وضع. هیچ صنفی ادامه فعالیت اقتصادی رو برای خودش متصور نمی‌بینه. Oh, that was the other thing. Did you guys see the Poly Market currently has 57% chance that Khamenei is going to be out as supreme leader in 2026. سلام ساعت 11 شب به وقت تهران و 12مین روز از اعتراضات سراسری مردم ایران را با شکوه تر از همیشه پشت سر گذاشتیم. شاهزاده رضا پهلوی فراخوان داده. از ساعت 8 شب ایران غوغا بود. تصاویر حیرت انگیزی از شجاعت مردم ایران لحظه به لحظه داره به دست ما میرسه. همزمان خامنه ای اینترنت کل ایران رو خاموش کرده و این قطعا در ارتباط شما از ایران با ما تاثیر خواهد گذاشت. اما بدانید آگاه باشید ملت که برنامه با شماست، کنار شماست، صدای شماست و هرگز شما را تنها رها نخواهد کرد. در روز خوب یا بد، در شب آرام یا سخت، برنامه همیشه اینجاست. اینجا صدای شما شنیده میشه. اینجا همه با هم هستیم و تنها نخواهید ماند. ما صدای مردم هستیم. ما صدای مردم را به همدیگر میرسانیم. ما زنده ایم و زنده میمانیم حتی در دل تاریکی و خاموشی اینترنت. میتونید از همین حالا با شماره ما تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید، بیایید حرف بزنید. ملت با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما را میشنود. Yeah, so he's saying even though they cut off the internet, they're still with you. You can call, we can talk. Of course, the phones have been cut off too, but yeah. دوستان عزیز من خیلی خوش آمدید. مجید از اصفهان. مجید جان بیا بالا به ما بگو چه خبر اصفهان. مجید عزیز سلام، وقت شما بخیر. سلام از من، خیلی خوش اومدی، بفرمایید. خوب هستی؟
اصفهان اعتراضات که همیشه سر جاشه، همیشه بودن، الان هم هستن. اعتصابات هم شرکت کردن، خوبم شرکت کردن. شاهینشهر امروز قلقله بوده. من خودم متاسفانه نتونستم برم، امروز مریض احوال بودم، نتونستم واقعا از جام بلند شام برم بیرون، ولی میدونم که اعتصابات رو ادامه دادن. اصفهان، خیابون پروین، جای دیگه تک و توک بوده. اینجوری نبوده که مثلا آبدان یا مثل مشهد متحد باشن، خیلی تعداد بالا باشه، ولی میدونم که تیکه تیکه ادامه دادن. شاهینشهر امروز میدونم که مردم خیلی بد درگیر شدن با نیروها و کارش نمیشه کرد. یعنی به هر حال هر کسی که این جرأت رو داشته که این کار رو انجام بده داره سهم خودش رو انجام میده. حداقل توی اصفهان، حداقل توی استانایی که مثل ایلام، مثل لرستان، همه دارن کارشون میکنن. خوزستان میدونیم پیوستن به این حرکت. ترک‌ها میدونیم آذربایجان شرقی غربی شرکت کردن. بقیه ایران مخصوصا مشهد از قبل بودن. من به شخصه شغلم جوری بوده که زیاد توی خشکی نبودم، ولی خب اون تایمایی که بودم و خبر میتونستم بگیرم، اینترنت دسترسی داشتم، همیشه نگاه کردم و به جرئت میگم از سالی که من یادمه حداقل تا الان هیچ وقتی نبوده که مردم اینقدر متحد باشن. بله شاید سال 88 خیلی گسترده تر بود، ولی مردم اینقدر متحد نبودن، اینقدر عزمشون راسخ نبود. این اتفاقایی که الان داریم میبینیم، این که مردم دیگه به هیچ وجه حاضر نیستن اجازه بدن که این حکومت بخواد اون پرستیژشون رو بیاره پایین، بخواد بخرتشون. واقعا این هماهنگی بین مردم، این امیدی که بینشون الان اتفاق افتاده رو من یکی به شخص تا الان ندیده بودم و نمیدونم بقیه چه احساسی دارم، ولی من احساس میکنم که این بار واقعا یه اتفاقایی خواهد افتاد و مطمئنا میفته. مجید جان چجوری با چه اینترنتی با ما داری تماس میگیری الان؟ حالا بماند دیگه. نه منظورم که ولی وضعیت اینترنت چطوره؟ پس اونو برامون بگو. اینترنت قطعه. چیزی که من میدونم اینترنت قطعه و اینترنت عادی کسی نمیتونه ارتباط داشته باشه. مجید عزیز اگه که ما الان شما تنها کسی هستی که من صحبت خیلی مهمه، اگه اجازه بدید یک دقیقه از شما وقت بگم خیلی مهمه. بفرمایید عزیز. ببینید یه علیرغم این که الان وضع اقتصاد خرابه، کشت و کشتار انجام دادن، وضع آینده مردم خراب، هیچ کسی امید نداره، فرق داره مدام بیشتر میشه، همه اینا هر کدوم اینا میتونست واقعا یه مملکت و یه نظام رو ساقط کنه. 47 سال ما اجازه دادیم به جمهوری اسلامی و همه اینا رو تحمل کردیم. الان یه موضوعی هست که متاسفانه زیاد راجعش صحبت نمیشه و من واقعا بابتش نگرانم و اونم اینه که 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده رو هیچ کس نمیتونه مطمئن بگه آیا از بین رفته یا آیا جمهوری کثیف اسلامی اینو یک جای قایم کرده و داره تلاش میکنه. قایم کردن، از بین که نرفته. خب پس همین الان صحبت اینه که یه عده مثلا توی آمریکا جمهوری خواه میگن از بین رفته، دموکرات‌ها میگن نرفته و ما نمیتونیم در این مورد خوش خیالی کنیم، حالت خوب در نظر بگیریم. ماها اگه عاقل باشیم باید این حالت در نظر بگیریم که حداقل یه مقداری از اون اورانیوم آخوندا دارن سعی میکنن، این نظام کثیف سعی میکنه غنی کنه برسونه به 90% و ازش بمب اتم بسازن. من دارم واقعا که وقت اون کار ندارن، از اون نگرانی دارم کار ندارم، ولی اینکه این اورانیوم کجا هست و اینا، این بحث حفاظتش مهمه. اینکه اولا که اون سرمایه ملت ایران آخوندا تو جیب آخوندا نباید بره، یکی این. دوم اینی که خب بالاخره چیز خطرناکیه دیگه، اون باید یه جوری محافظت کرد توی این ترانزیشنی که هست، باید پیدا کرد کجاست و یه جوری نشتینا نکنه مردم آلوده بکنه چرنوبیل دیگه درست بشه در ایران. اونش به کنار، شما اینو حساب کنید که اگر خدای نکرد اینا 1% بعد دستشون به همچین چیزی برسه، روزی که این اتفاق بیفته من حاضرم با شما شرط ببندم که شبش اینا تمام مرزا رو میبندن مثل کره شمالی، از فرداش انقدر آدم اعدام میکنن توی یک هفته که دیگه هیچ مخالفی نمونه. واقعا مردم الان نباید کوتاه بیان، الان که قدرت خارجی پشت ما، الان که مردم متحدن، الان که همه چیز مهیاست برای این مورد، مردم دیگه به هیچ وجه نباید کوتاه بیان. هر روزی که ما اجازه بدیم به اینا که ادامه بدن و بتونن به حیات خودشون ادامه بدن، داریم آینده خودمون رو به خطر میندازیم. 1% اگه اینا بتونن به اون لولی برسن که اورانیوم انقدر قوی کنن که بتونن آزمایش اتمی کنن، میشه مثل کره شمالی. دیگه برای هیچ کشوری حتی آمریکا نخواهد سرفید که توی مسائل ایران دخالت کنه و ایران میشه کره شمالی. تو کره اینا دارم به خاطر این میگم، خطاب به اون قشر خاکستری میگم که هنوز فکر میکنن چون یه درآمد چندرغازی دارن و چون دستشون به دهنشون میرسه میتونن خودشونو بکشن کنار، دخالت نکنن. بهشون میگم برید
برید به کره شمالی دقت کنید، اونجا نه کسی میتونه بچه‌شو بیرون از کره شمالی بفرسته برای تحصیل، نه کسی میتونه خارج بشه، نه اونجا پزشک با آهن فروش با فراش هیچ فرقی ندارن، همه دارن ماهی 5 تا 10 دلار پول میگیرن، زیاد هم حرف بزنن میبرن اعدامشون میکنن، رادیو گوش کنن اعدام میکنن، حرف بزنن اعدام میکنن، همه شدن اونجا برده و تا آخر عمرشون همینه، چون دیگه برای هیچ کس نمیصرفه با کشوری که قدرت اتمی درگیر کنه خودشو. این خیلی خطر بزرگی که در کمین ماست. مجید جان تشکر میکنم. مجید از اصفهان اومد اینجا به ترتیب تونست ما وصل بشه. من از همه شما که در ایران زندگی میکنید و دسترسی دارید به استارلینک یا اینترنت غیر از اینترنت دولتی ایران، ازتون خواهش میکنم که با ما تماس بگیرید و تشریف برید، بدون نوبت شما رو میاریم بالا. هر کدومتون اگه بتونید برسید به اون پشت صحنه ما، دوستان ما شما رو بی نوبت میارم بالا. من یک کوچولو یک آپدیتی به شما بدم. اردوان روزبه میاد به زودی و از اتفاقات ایران به شما خواهد گفت، ولی دقایق پیش ترامپ یه مصاحبه کرده با یک برنامه رادیویی اینجا در امریکا و میگه که اون التیماتومش به خامنه‌ای و جمهوری اسلامی رو در زمینه سرکوب خیزش ملی ایرانیان تکرار کرد و گفت که جمعیت معترضان در ایران بسیار گسترده است و داره مانیتور میکنه آمریکا، دولت آمریکا، و اگر حکومت دست به کشتار مردم بزند ضربه سختی خواهد خورد. این کلماتش. ترامپ افزود فکر میکنم باید بگذاریم همه به میدان بیاین و ببینیم چه کسی سر برمی آورد و ببینیم که چه اتفاقی میفته. یعنی دولت آمریکا موضع خودش رو در قبال اینی که اگر خامنه‌ای دست به کشتار بزنه خواهد آمد و یا به ترتیبی ضربه بسیار سختی به جمهوری اسلامی زد رو امروز پنجشنبه هم دوباره تکرار کرده و میریم سراغ پیمان از روم با این اخبار از ترامپ. پیمان عزیز، تا بچه‌ها از ایران سرکله‌شون پیدا بشه ما در خدمت شما هستیم. پیمان جان بفرمایید عزیزم از روم. خب بچه اگه پیمان رو نداریم بریم سارا از تورنتو. خب سارا از تورنتو رو اگه نداریم بریم امیر حسین از ترکیه. کامبیز جان صدای منو میشنوید شما؟ بفرمایید. من صدای شما رو دارم. شما صدای من دارید. خیلی بفرمایید. من صدای شما رو دارم. خیلی خوش اومدید سارا جان. مرسی از برنامه شما. دم همه هموطنام گرم که تو این شبا ترکوندن. واقعا فرق نمیکنه چه قومیتی بودیم، همه بودن تو خیابون. من چند تا مطلب رو میگم پشت سر هم تونتون میگم که نوبت بقیه هم برسه. اول اینکه ما نباید دل سرد و ناامید بشیم، نباید پاپس بکشیم مگر اینکه تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی. مهم اینه که خیابونا رو نباید خالی بکنیم، چون دیگه نمیتونیم به عقب برگردیم. پشت سرمون ویرانه است. خون دادیم، بالای 1000 نفر رو گرفتن، دستگیر کردن. صرف نظر از هر اندیشه‌ای که داریم، فرق نمی‌کنه چه حکومت رو بعداً انتخاب بکنیم، سلطنت طلبی، جمهوری خواه هستیم، فعلا اصلا مهم نیست. فعلا فقط براندازی جمهوری اسلامی مهمه که راه برگشتی هم نداریم. هر کسی به نظر من باید دنگ خودش رو تو آزادی ایران بده. حالا یکی تریبون دستشه، یکی پست میذاره، ریپوست میکنه، لایک میکنه، اخبار منتشر میکنه، فرق نمیکنه، همه همینطور. نباید گول اینا رو بخوریم. برای $7 بخوان باج بدن مردم و بخوان نگه دارن. من اینجا توی کلینیک کار میکنم، همه همکارام شنیده بودم، واقعا خجالت کشیدم. از این طرفم خوشحال شدم که اینا اخبار رو دارن دنبال میکنن و براشون توضیح دادم که مردم ما بدبخت نیستن، منتها اینا ثروت ما رو غارت کردن، پول کشور ما رو، پول مردم ما رو خرج تروریست کردن، جیبای پاکت‌های خودشون رو پر کردن. این یه مطلب بودش. مطلب دوم این هستش که اینا به اندازه کافی نیرو ندارن تو همه محله و همه شهرها بذارن. زمان 88 ما تو انتخابات میلیونی میرفتیم میگفتن از ونک تا ولیعصر رو بیایم پر کنیم. خب همه نیروهاشون رو میبردن قتل و عام کردن. ولی وقتی که همه محله ها درگیر باشن، همه شهرها باشن، اینا نمیتونن همه جا رو کاور بکنن و پوشش بدن. این مطلب دوم بودش که میخواستم بگم. مطلب سوم اینه که من پدرم بازنشسته ارتشی بودن که فوت کردن. من نمیدونم که ارتشی ما الان کجا هستن. 8 سال جنگ و وایسادن، نذاشتن که یعنی خون دادیم، شهید دادیم که جلوی عراقی‌ها وایسادیم، ولی الان خبرات خوندم نوشتن که 80 شعبی دارن نیرو میگیرن. اصلا من نمیفهمم اصلا چرا باید به اونجا برسه. مگه شما برای ناموستون نرفتید دفاع بکنید؟
پس این الان باید بذارید که بیان رو ناموستون دست بلند بکنن برادرتون رو بکشن. این الان وقتشه که به مردم خودتون ملحق بشید. و من کتاب انقلاب فرانسه رو میخوندم موقعی که مردم رفتن جلوی کاخ ورسای، جلوی ماری آنتوانت قیام کرده بودن، میگفتن ندارن. میگن مردم برای چی اومدن؟ میگفتن ندارن، گشنن. میگه خب بهشون کیک بدید. اصلا این جملهش خیلی معروفه. خب یعنی چی هستن؟ من واقعا نمیفهمم. ما دیگه گولشون رو نمیخوریم، ما خیابونا رو خالی نمیکنیم. هر کسی به هر نحوی که بتونه باید مقاومت بکنه، حتی اگه بخواد 1 ماه هم بخواد طول بکشه، 1 سال هم بخواد طول بکشه. مهم اینه که پشت کار داشته باشیم و اتحادمون رو حفظ بکنیم. مرسی از برنامه شما. تشکر میکنم سارا تورنتو. کیوان رو داریم از تهران. آقا کیوان از تهران بفرمایید. امیدوارم خوب باشی. سلام به شرف ایران و ایرانی که امروز پرچم همه رو بردن بالا ایرانی ها. من تو تهرانم و واقعا بغض کردم از این ملت، از این آدمای شریف ایرانی. فقط خواهشم اینه به رضا شاه دوم پیام منو برسونید، بگین که یه تاریخی رو تعیین کنن که ما دیگه نیایم خونه. ما نمیخوایم بیایم خونه. ما باید راه انقلاب مصر رو بریم. باید بریم و بمونیم تا تموم شن و تمام. همین راه به انقلاب ما همینه. امیدوارم این راه ادامه پیدا کنه و رضا شاه دوم تو تهران ببینیم همگی با هم. درود به شما و برنامه‌تون. مرسی عزیزم، تشکر میکنم. کیوان جان من یه سوال ازت دارم. رفتی بیرون امروز؟ کجا رفتی؟ چه خبر بود؟ من همین الان اومدم توی تجریش بودم و واقعا مردم بی‌نظیرن. نمیتونم برات توصیف کنم. امیدوارم که این راه ادامه بدیم. فقط همین راه آزادی ایران فقط همینه. دیگه بر نگردیم خونه. راه دیگه ای نداریم. خیابونا همیشه باید پر باشه. انقدر بمونیم تا تموم شه. مرسی عزیزم کیوان جان، تشکر میکنیم. کیوان از تهران آمده بود، به ترتیب اینترنت داشت. تشکر میکنیم از کیوان عزیز که اومد. خب بریم سراغ بچه‌ها. اردوان روزبه دوست و همکار عزیزم که در استودیوی واشنگتن با ماست. و اردی جان فکر کنم از تهران میخوای شروع کنی، بفرمایید. دقیقاً. بذار بریم سراغ تهران که امشب کولاک کردن مردم تو خیابونا. واقعا من الان انقدر خیابون آدرس دارم که واقعا حرف زدن راجبش سخته. اما دلم میخواد یه ویدیو خیلی خوب از ونک الان ببینیم تا بعد برگردیم بهت بگم کجای دیگر رو من حداقل الان میدونم. Go learn, be a good man. Okay. You can, but you can pull yourself up on the way. Okay, people. I think I'm gonna go. Good night. Darby Shaw.